Sudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishne Sadhamo Bhagate Dharmajnanadibhyasaha Kalau Nashtadrishamesha Puranarko Dhunoditaha Vandeham Shri Guroho Shri Yutaparakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madgavirapi Gopala Srikuryat Kripaya Yadi Tadeva Sampayah Pitva Rishayus Tatpriyajanaha. So tonight we're on Srimad Bhagavatam, 5th Canto, Chapter 18, text number 18. Hare Krishna. இன்று நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 18 பதம் 18 பார்க்க போகிறோம். And this is the beginning. This is the first prayer offered by Lakshmi Devi to the Lord as Kamadeva in Ketumala Varsha within Jambudweep. கேதுமால வருஷத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமதி லட்சுமி தேவி இந்த முதல் பிரார்த்தனை, காமதேவருக்கு லட்சுமி தேவி செய்யக்கூடிய முதல் பிரார்த்தனை. We know that she worships the Lord with the days and the nights, or rather the daughters of the days and the nights. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஸ்ரீமதி லட்சுமி தேவி வந்து பகல் பொழுதுகள் இரவு பொழுதுகள், அதாவது மகன்கள் புதல்வர்களும் புதல்விகளும் சம்பத்சரா அவருடைய புதல்வர்களோட வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம். The sons and daughters of the days and nights. பகல் பொழுது இரவு பொழுது மகன்கள் மற்றும் மகள்கள் அவர்களோட பிரார்த்தனை பண்றாங்க. Everything is personified in the Lord's creation. So பகவானுடைய படைப்புகள்ல எல்லாருமே வந்து நபர்களாக விளங்குகிறார்கள். The sun is a blazing globe in the middle of the sky, but the sun is also a person. So வானத்துல பாத்தீங்கன்னா சூரியன் வந்து நெருப்பு கோலமா தெரிகிறது, ஆனா சூரியனும் ஒரு நபர். The plants are also persons. So செடி கொடிகளும் அவங்களும் வந்து நபர்களே. And so are the days and the nights. So பகல் பொழுதுகளும் இரவு பொழுதுகளும் நபர்களே. And so is this month. So இந்த மாதமும் ஒரு நபரே. Just like we've heard, she was called Malamas before, now she's called Purushottamamas, personified Adhik Mas. முன்னால இந்த மாதத்தை வந்து மல மாதம் என்று அழைப்பார்கள், இப்பொழுது வந்து புருஷோத்தம மாதம் அதிக மாசம் என்று அழைக்கிறார்கள். So along with these brief segments of time and the whole year, she's worshiping the Lord as Kamadeva in Ketumala Varsha. So இந்த கால பொழுதுகளில் லட்சுமி தேவி காமதேவரை வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் கேதுமால வருஷத்துல. So what has she got to say? So லட்சுமி தேவி என்ன சொல்ல வராங்க? Let's listen. First I'll repeat. Om Hram Hrim Hrum Om Namo Bhagavate Hrishikeshaya Sarvaguna Visheshayar Vilakshitatmane Akutinam Chittinam Chetasam Visheshanam Chadhipataye Shodashakalaya Chandomayayan Mayaya Amritamayaya Sarvamayaya Sahase Ojase Balaya Kantaya Kamaya Namaste Uhayatra Bhuyat. You can read the translation slowly. By His divine grace, Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Jai. புலன்களை நெறிப்படுத்துபவரும் எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணமான முழுமுதற் கடவுள் ரிஷிகேஷருக்கு
நான் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை அர்ப்பணிக்கின்றேன். உடல், மனம், புத்தி போன்றவற்றின் செயல்கள் அனைத்திற்கும் தலைவர் ஆதலினால் அவரே பலன்கள் அனைத்தையும் அனுபவிப்பார் ஆவார். மனம் உள்ளிட்ட 11 புலன்களும் 5 புலன்களின் பொருள்களும் அவரது பகுதி தோற்றங்களாகும். அவரது சக்தியாக விளங்கும் அனைத்து தேவைகளையும் அவரே வழங்குகிறார். இவ்வாறு அச்சக்தியிடம் இருந்து அவர் வேறானவர் அல்ல. அனைவரின் உடல் மன வலிமைக்கு அவரே காரணர் ஆவார். இவ்வலிமையும் அவரிலிருந்து வேறுபாடுடையது அல்ல. அவரே எல்லா உயிர்வாழ்களுக்கும் கணவர் என்பதோடு அவர்களுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் அளிப்பவரும் ஆவார். அவரை வழிபடுவது ஒன்றே வேதங்கள் அனைத்தின் நோக்கமாகும். அதனால் நாம் அனைவரும் நமது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை அவருக்கு அர்ப்பணிப்போம். அவர் நம்மிடம் இப்பிறப்பிலும் மறுபிறப்பிலும் எப்போதும் கருணை உடையவராக இருப்பாராக. Translation is done, Prabhuji. Okay, well, this is pretty abstract. It's not so easy to understand exactly what she's saying if we just listen with light attention or light ears. We have to really focus. So, இது நம்ம படிப்பதற்கு ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறது, புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமாக இருக்கிறது. நம்ம ரொம்ப கவனம் செலுத்தினாதான் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும். How many ladies say these things about their own husband in this world? எத்தனை பெண்கள் அவருடைய கணவன்மாரை பத்தி இந்த மாதிரி சொல்ல முடியும்? To some degree, they expect their husband to fulfill all of these qualifications. So, ஒரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லா மனைவிமார்களுமே தன்னுடைய கணவன்மார்கள் இந்த குணங்களை எல்லாம் கொஞ்சமாவது அவங்க வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். And to some degree, they know very well that he cannot do these things. So, ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி எல்லா குணங்களையும் அந்த கணவன்மாரால வெளிப்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். So it's a little bit mixed. So, இது ஓரளவுக்கு ரெண்டும் கலந்த கலவை. But because Lakshmi Devi's husband is in fact the Supreme Personality of Godhead, she can say all these things with full conviction. லக்ஷ்மி தேவியுடைய கணவர் பகவான் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க முழு உறுதியோட அறுதியிட்டு சொல்ல முடியும். So let's see how Srila Prabhupada explains it in his purport, which you can read. Srila Prabhupada பொருளில் என்ன விளக்கம் அளிக்கிறாங்கிறத பார்ப்போம். பொருளில் is given grace Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. இச்லோகத்தில் மாயாமய என்னும் வார்த்தை பகவான் எவ்வாறு தன்னுடைய கருணையை பல்வேறு வழிகளில் விரித்துக் கொள்கிறார் என்பதை மேலும் விளக்குகிறது. பராஷ்ய சக்திர் விவிதைவ ஸ்ரூயதே. பரமபுருஷ பகவானின் சக்திகள் பல்வேறு வழிகளில் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. இஸ்லோகத்தில் அவர் நமது உடல், புலன்கள், மனம், செயல்கள், வலிமை, உடல் பலம், மனோபலம், வாழ்வின் தேவைகளை பாதுகாக்கும் உறுதி போன்ற எல்லாவற்றிற்கும் அவரே மூலாதாரம் என்று விளக்கப்படுகிறார். உண்மையில் பகவானின் சக்திகளை எல்லாவற்றிலும் உணர முடியும். பகவத்கீதையில் 7:8 ரசோகம் அப்சு கௌந்தேய, பருகும் நீரின் சுவையும் கிருஷ்ணரே என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. நம்மை காப்பதற்கு தேவையான அனைத்திலும் செயற்கொள்கையாக இருப்பவர் கிருஷ்ணரே ஆவார். இஸ்லோகத்தில் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் வந்தனங்கள் எல்லாம் அதிர்ஷ்ட தேவதையும் ஆன்மீக சக்தி நிரம்பியவருமான ரமா தேவியால் இயற்றப்பட்டவை ஆகும். ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் அனைவரும் இம்மந்திரத்தை ஓதி பகவானின் தூய நிறைவுடைய பக்தனாக வேண்டும். ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் அனைவரும் இம்மந்திரத்தை ஓதி பகவானின் தூய நிறைவுடைய பக்தனாக வேண்டும். பௌதீக பந்தத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற ஒருவன் இம்மந்திரத்தை ஓதலாம். விடுதலை பெற்ற பிறகு வைகுண்ட லோகத்தில் பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுவதற்கு ஒருவன் இந்த மந்திரத்தை தொடர்ந்து ஓதலாம். பகவத்கீதையில் 9:14 கிருஷ்ணர் உறுதி செய்துள்ளபடி உண்மையில் எல்லா மந்திரங்களும் இப்பிறப்பு மற்றும் மறுபிறப்பு என்னும் இரண்டிற்கும் உரியவையாகும். சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஷ்ச திருடவ்ரதாக
நமஸ்யந்தஷ்ச மாம் பக்தியா நித்ய யுக்தா உபாசதே. என்றும் என்றும் எந்தன் புகழ் பாடி இயற்றுவர் முயற்சிகள் உறுதியுடன் கன்றுபோல் எந்தன் அடிபணிந்து கனியும் பக்தியில் நித்தியமாய் என்றும் எனையே வணங்கிடுவர். இத்தரை போற்றும் மகாத்மாக்கள் இப்பிறப்பிலும் மறுபிறப்பிலும் மகாமந்திரம் அல்லது எந்த மந்திரத்தையும் ஓதும் பக்தனே நித்திய யுக்தோபாக என்று அழைக்கப்படுகிறான். Yes, Prabhuji. So this is, as we said, not so easy verse to understand, but by the grace of Srila Prabhupada and our charges, we're hearing a little bit of elaboration. So நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பிரார்த்தனை புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமானதா இருக்கு. ஆனால் சில பிரபுபாதருடைய கருணையினால நமக்கு வந்து இந்த விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. The first thing that Srila Prabhupada mentions is what we heard about last week, that the Lord is known as Mayamaya. So முதல்ல சில பிரபுபாதர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் மாயா மய அப்படிங்கறத விளக்கத்தை பார்த்தோம். Does anyone remember what the meaning of this phrase, Mayamaya? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? மாயாமயா அப்படிங்கிற நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம், அதுக்கு என்ன அர்த்தங்கள் கொடுத்தோம் ஞாபகம் இருக்கா இருக்காது? It doesn't mean that he's made out of Maya. அவர் வந்து மாயால ஆனவர் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. It means instead that he's full of mercy. அதற்கு மாறாக பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து முழுமையாக கருணை உடையவர். And Srila Prabhupada quotes from the Shvetashvatara Upanishad, Parasya Shaktir Vividhaiva Shriyate. The Lord, and he says the Lord's mercy is manifest in many different energies. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். பராஸ்ய சக்திர் விவிதைவ ஸ்ரூயதே. பரமபுருஷ பகவானுடைய சக்திகள் பல்வேறு வழிகளில் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. அவருடைய கருணையை பல்வேறு வழிகளில் வழங்குகிறார். Lakshmi Devi has first-hand experience, personal experience of how the Lord manifests his mercy through these various energies. ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி தேவிக்கு முதல் முறையான நேரடி அனுபவம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது, எப்படி பகவான் தனது கருணையை பல்வேறு விதங்களில் வழங்குகிறார் என்று. She says, Om Namo Bhagavate Hrishikeshaya Sarvaguna Visheshayar Vilakshitatmane. I offer my respectful obeisances unto that Supreme Soul who is characterized by the excellences of all qualities and is known as the Lord of the senses. So முதல்ல ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி தேவி சொல்கிறார்கள், எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணமான முழுமுதற் கடவுள் ரிஷிகேஷருக்கு நான் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை அர்ப்பணிக்கின்றேன். Sridhar Swami says that she's praying to the Lord that he is distinguished by all particular transcendental qualities, and this means that he is the best of all substantial things. அவர் ஸ்ரீதர சுவாமி இதற்கு விளக்கம் அளிக்கிறார். அவர் வந்து எல்லா விதமான விசேஷமான தெய்வீக குணங்களால் நிரம்ப பெற்றவர். அதனால் அவர் வந்து மற்ற எல்லோரை விட தனித்து நிற்கிறார். Hare Krishna Babu. Yes, my connection is unstable. Can you hear me? Yes, Prabhuji, now I can hear you. Okay. Jiva Goswami also says that she is praying to the presiding deity of the 16 energies. ஜீவ கோஸ்வாமியும் சொல்கிறார், ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி தேவி வந்து 16 விதமான சக்திகளை உடையவர் பகவானை மூர்த்தியை வழிபடுகிறார் லக்ஷ்மி தேவி என்று. The word here is used Shodasha Kala, that means 16 energies. So இந்த வார்த்தை வந்து ஷோடச கலா என்று அழைக்கப்படுகிறது, 16 விதமான சக்திகள். What are those 16 energies? அந்த 16 விதமான சக்திகள் என்னெல்லாம்? They are the mind and the 10 senses and the 5 sense objects. So மனம், 10 இந்திரியங்கள், 5 புலனுணர்ச்சி பொருட்கள். So these are the things that she is concerned with. This is the world of sense gratification. Ketu Malavarsh is where the Lord, in the form of Kamadev, Pradyumna, and Lakshmi Devi, who is the supreme embodiment of Rati Devi, this is where they enjoy. So இந்த 16 விதமான சக்திகள் அதை பத்தி தான் வந்து லக்ஷ்மி தேவி பேசுறாங்க. ஏனென்றால் இந்த கேதுமால வருஷத்துல
லக்ஷ்மி தேவி வந்து பகவானுடைய முழு சக்தி உருக்கொண்டுள்ள ரதி தேவியினுடைய அம்சம். ரதி தேவி அம்சத்துல இருக்கிறார்கள். பகவான் அனிருத்தருடைய அம்சத்துல காமதேவர் இருக்கிறார். சோ அவர்கள் இங்க கேதுமால வருஷத்துல அவர்கள் ஆனந்த அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். This is a very interesting section of the Srimad Bhagavatam, very interesting verse, this one. So ஸ்ரீமத் பாகவத்துல ரொம்ப அற்புதமான இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம். ஒரு இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். The first thing that is mentioned is that the Lord is the Lord of all of our senses and all of our sense gratification. So பகவான் நம்மளுடைய புலன்களுக்கும் அதிபதி, நம்மளுடைய புலன்களுடைய ஆனந்தத்திற்கும் அதிபதி அவர். It's a little bit like we find in the beginning, say 10 verses of the Rudra Gita in the Srimad Bhagavatam. So ருத்ர கீதையில முதல் 10 ஸ்லோகங்கள் வர மாதிரி இந்த அதுக்கு ஒத்து வருகிற இந்த ஸ்லோகங்கள். There Lord Shiva similarly describes that the Lord is the one who empowers our senses with all their ability to enjoy in various ways or perceive in various ways. So அங்க சிவபெருமான் சொல்கிறார், பகவான் பல்வேறு நம்மளுடைய புலன்களை அவரே வந்து சக்தி அளித்து இந்த புலன்கள் மூலமாக நமக்கு வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறார். He is the substance that we enjoy, he is the agents of our enjoyment, and he is the provider of that enjoyment. So நாம அனுபவிக்கக்கூடிய ஆனந்தமும் அவர்தான், நமக்கு அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த அனுபவத்தை பெறக்கூடிய சாதனங்களும் அவர்தான், ஏஜென்ட் அந்த கொடுக்கக்கூடிய நபராகவும் அவர் இருக்கிறார். அதே நேரத்துல வந்து அந்த புலனுணர்ச்சி பொருட்களாகவும் அவர் இருக்கிறார். Kenopanishad similarly raises this question: by whose power do the eyes see? By whose power do the ears hear? Or does the mind think? கேனோபனிஷத் வந்து கேள்வி கேட்கிறது, யாருடைய சக்தி மூலமாக கண்கள் பார்க்கின்றன, யாருடைய சக்தினால மனம் எண்ணம் உதிக்கின்றது, மனம் எப்படி நினைக்கின்றது? And similarly, we hear those who are chanting the Brahma Gayatri mantra, we know that there are 3 Vyahritis, the Bhur, Bhuva, and Suvar are mentioned in the Gayatri mantra. So, காயத்ரி மந்திரம் சொல்லக்கூடிய பிராமணர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அதுல வந்து பூர், புவ, ஸ்வஹ என்று 3 பீஜ ஒலிகள் இருக்கின்றன. Indirectly, all these things are indicated by Lakshmi Devi in this verse. So, மறைமுகமாக இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் லக்ஷ்மி தேவி இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடுகிறார்கள். And she specifies Atmane Akutinam Chittinam Chetasam Visheshanam. And that means, according to our acharyas, the respective functions or sense objects regarding the body, mind, and intellect. So, உடல், மனம், புத்தி இவர்களுடைய புலனுணர்ச்சி பொருட்கள், இவர்களுக்குண்டான புலனுணர்ச்சி பொருட்களை குறிக்குது. Atmane, she uses the word Atmane. Atman means body, mind, or intelligence. ஆத்மனே என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆத்மனேன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து உடல், மனம், புத்தி மூன்றையுமே குறிப்பிடுகிறது. Akutinam, according to Sridhar Swami, means ritual action, kriya. ஆகுதி என்று சொல்லப்பட்டால் சடங்குல செய்யப்படக்கூடிய செயல்கள், கிரியா செயல்கள். And according to Vishwanath Chakravarti Thakur, it means your faculty of acting. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்லிருன்னா அந்த செயல்களை செய்வதற்குண்டான உபகரணங்கள். He also says that chittina means the ability to know anything. சித்தினாம் அப்படின்னா அந்த எதையும் தெரிந்து கொள்வதற்குண்டான திறன். And Sridhar Swami says it means every awareness that you have, everything that you may know. ஸ்ரீதர் சுவாமி சொல்கிறார், உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுதோ, நீங்க என்னெல்லாம் அறிய முடியுதோ அது. Chetasam, according to Vishwanath Chakravarti Thakur, means consciousness itself. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் சொல்கிறார், சேதசாம் அப்படின்னா உணர்வு. It also means false ego. மேலும் அது வந்து அகங்காரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. It means Can you hear me? It just broke in the middle. It also means intelligence.
So சேதசம் என்றால் புத்தி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. And it also means mind. மனம் என்றும் நம்ம சொல்லலாம். And what does the mind do? According to Sridhar Swami, the mind makes an effort and the mind ascertains things, apprehends things. So மனசு என்ன பண்ணுது? மனமானது முயற்சிக்கு வழிவகுக்குது அல்லது மனம் வந்து உறுதி கொள்கிறது. So these are the specific ways in which the Lord has every base covered in material existence. So இதன் மூலமாக பகவான் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லாவற்றையும் அவர் வந்து நிர்மாணிக்கிறார். There's nothing that we can think, there's nothing we can desire, there's nothing that we can do. நாம வந்து எதையுமே சிந்திக்க முடியாது, எதையுமே ஆசைப்பட முடியாது, எதுவுமே நம்ம செய்ய முடியாது. Hare Krishna Prabhu. Yes, can you hear me? Yeah, it broke in the middle. So nothing we can do, nothing we can think, nothing we can desire. Yeah, nothing we can say, nothing we can even conceive of. Everything is controlled by him. So எந்த செயலுமே நம்மால செய்ய முடியாது. அவர்தான் எல்லாத்தையும் வந்து கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். It's kind of like when you live in a police state, you can't go anywhere without being photographed and measurements and facial recognition and biodata and all these things being taken. நீங்க வந்து காவல் நிலையத்துல காவல்துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தீங்கன்னா நீங்க எங்கேயும் வெளியே போக முடியாது. சுதந்திரமாக உங்களுடைய புகைப்படத்தை எடுத்து உங்களுடைய அடையாளங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அனுப்புவாங்க. The difference is that his system is perfect. என்ன வித்தியாசம்னா பகவானுடைய சிஸ்டம் வந்து பக்குவமானது, பூர்ணமானது. And even more important than that, his system is based on love rather than exploitation. இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா பகவானுடைய அமைப்பானது அன்பின் அடிப்படையில் உண்டானது. ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசாங்க அமைப்பானது வந்து பிறரிடமிருந்து நம்ம வந்து பிறரை பயன்படுத்திக்கணும்னு அமைப்பா இருக்குது. So this is the significance of Srila Prabhupada's statement that the Lord's mercy, the Lord being full of mercy, is explained here. How many ways does his mercy manifest? All these ways. So Srila Prabhupada சொல்கிறார் பகவானுடைய கருணை பலவிதமான வழிகளில் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. அது வந்து எப்படின்னா இந்த மாதிரி உடல், புலன்கள், மனம், செயல்கள், வலிமை இந்த மாதிரி பகவான் கருணை வழங்குகிறார் நம்ம எல்லாருக்கும். Not only Maya, but there are 4 more mayas that are mentioned here in this verse. மாயாமயம் மட்டுமல்ல, இன்னும் 3-4 மயங்கள் இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Chandomaya means the Lord is the one who receives the ritual actions that are enjoined in the Vedas. So சந்தோமயம் பகவான் வேத கலாச்சாரங்கள்ல வேத சடங்குகள்ல சமய சடங்குகள்ல இருக்கக்கூடிய பலன்களை அனுபவிப்பவர். That is Sridhar Swami's understanding. Sridhar Swami அவ்வாறு சொல்கிறார். Vishwanath Chakravarti Thakur says the Lord himself is the Veda. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்றார் பகவானே தான் வேத வடிவமானவர். In that sense, he's also Chandomaya. சந்தமயம் அப்படின்னா பகவான் வேத வடிவானவர். Annamaya, he is the basis of all foodstuffs, according to Sridhar Swami. ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்கிறார் அன்னமயா அப்படின்னா பகவானே அனைத்து தேவையான எல்லா உணவுகளும் அவர்தான் வழங்குகிறார். Everybody has in their home the deity of Annamaya holding a pot and a ladle. So எல்லாரும் வந்து வீட்ல வந்து அன்னபூர்ணி வச்சிருப்பீங்க. ஒரு தன்னுடைய கையில அன்னக்கரண்டியோட இருப்பாங்க. அன்னபூர்ணி அம்மன். Annapurna we call. அன்னபூர்ணி அம்மன். So she is another one of the Lord's Shaktis only. So அதுவும் பகவானுடைய ஒரு சக்தி தான். Finally, Amritamaya. What does Amritamaya mean? So கடைசில பாத்தீங்கன்னா அமிர்தமயா என்று அழைக்கப்படுகிறது. According to Sridhar Swami, means he is the one who's the manifester of supreme bliss. So ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்கிறார் அவர்தான் வந்து மிக உயர்ந்த ஆனந்தத்தை வெளிக்காட்டுபவர். That supreme bliss is liberation. அந்த ஆனந்தம் வந்து முக்தி. And moreover, according to Vishwanath Chakravarti Thakur, beyond even liberation, there is the nectar of devotional service that is also Amrita. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்கிறார் முக்திகையும் தாண்டி
பக்தி தொண்டு அதுதான் வந்து அமிர்தம் அப்படின்னு. Therefore, he's called Amritamaya. He's full of nectar. சோ அதனால அவர் வந்து முழுமையாக அமிர்தம் போன்றவர் என்று முழுமையான அமிர்தத்தை உடையவர் அப்படின்னு சொல்றார். And therefore, he's called Sarvamaya. அதனால அவர் வந்து சர்வமய என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். Actually, he's everything. ஒரு விதத்தை பார்த்தா எல்லாமே அவர்தான். Jiva Goswami says he's the presiding deity of every energy and every subset of every energy. ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்றார் அவரே அனைத்து சக்திகளின் மூலம் மற்றும் அனைத்து சக்தியினுடைய உபசக்தியினுடைய மூலமும் அவரே. He's every subject that you might concern yourself with, according to Sridhar Swami. ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்றார் நீங்க என்னெல்லாம் பொருள் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ எல்லாமே அவர்தான். And according to Vishwanath Chakravarti Thakur, Sarvamaya means he is all forms. So விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் சொல்கிறார் சர்வமயனா எல்லா விதமான வடிவங்களும் அவரே. He's even the form of Cupid, Kamadev. காமதேவரும் அவரே. So we've heard before, and we've heard in the Srimad Bhagavatam as well, this Pradyumna, he is the son of Krishna and the expansion of Krishna, but he's also Cupid, the essence of Cupid. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பார்த்திருக்கிறோம் இந்த பிரத்யும்னா அப்படிங்கிறவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணனுடைய புதல்வன் பையன். அதே நேரத்துல அவர் வந்து காமதேவனுடைய அம்சம். People who have not studied Srimad Bhagavatam very carefully and don't have sufficient Sambandha Gyan, they can't understand whether this Kamadeva is Cupid, the mundane demigod, or whether he's Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. They get confused. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவத்தை முறையாக கற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு வந்து இந்த சம்பந்த ஞானம் முறையாக இல்லாதவர்களுக்கு வந்து இந்த பிரத்யும்னன் வந்து காமதேவனா அல்லது விஷ்ணுவா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியாது. But this has been explained by Jiva Goswami in his Krama Sandarbha. Krama Sandarbhathila Jiva Goswami விளக்குகிறார். And he's quoting there the Gopal Tapini Upanishad. கோபால தமனி உபனிஷத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார். There it says that Krishna, Pradyumna, who is the son of Krishna and Rukmini, is the same Pradyumna who is a member of Krishna's eternal fourfold plenary expansion, the Chaturvyuha. So கிருஷ்ணருக்கும் ருக்மிணி தேவிக்கும் இருக்கக்கூடிய பையன் பிரத்யும்னன் அவர் வந்து அந்த சதுர்வியூகத்துல வரக்கூடிய அதே ஸ்வயம் பிரத்யும்னர் அந்த விஷ்ணுடைய அவரே தான். That's okay, but what does that have to do with Cupid? சரி அது சரி, ஆனா மன்மதன் காமதேவன் யாரு? The demigod Cupid is a partial manifestation of the prototype Cupid, Pradyumna. So காமதேவன் அப்படிங்கிற தேவர் வந்து பிரத்யும்னருடைய விரிவாங்கம். When the demigod Cupid, who is subordinate to take shelter of, so he took shelter of Pradyumna. Prabhu, your voice broke in the middle. Okay. When the demigod, can you hear me? Yes, Prabhuji. When the demigod Cupid was burnt to ashes by Lord Shiva's anger, he had no more body. He's called Ananga. Therefore, he took shelter of Pradyumna, the Supreme Personality of Godhead. So காமதேவன் மன்மதன் சிவபெருமானுடைய நெற்றிக்கண்ணால் எரிக்கப்பட்ட பிறகு அவர் உடலை இழந்து விட்டார். அதனால அனங்கன், அதாவது உடல் இல்லாதவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அப்பொழுது அவர் பிரத்யும்னர், பகவான் கிருஷ்ணர் ருக்மிணியுடைய பையனான பிரத்யும்னரிடம் அழைக்கப் போகிறார். So in the pastimes of the Lord, sometimes we find that the Lord's associates, they are said to be incarnations of this or that demigod. So பகவானுடைய லீலைகள் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு சிலர் வந்து இந்த தேவர்களுடைய அம்சம் அவருடைய அவதாரம் நாம கேள்விப்படுறோம். And similarly, we find here that this Pradyumna, who is the Lord's son, is considered to be an incarnation of Cupid. So அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பகவானுடைய பையனான பிரத்யும்னர் வந்து காமதேவனுடைய அவதாரம் சொல்றோம். But in fact, that Cupid, that the demigod Cupid, is nothing but a part and parcel representative of the real energy of Cupid, which is the Supreme Personality of Godhead, Pradyumna. So இன்னொரு இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த தேவதையான காமதேவர் வந்து பகவானுடைய சிறு துளி அம்சமான பிரத்யும்னனுடைய அம்சம் தான் அவர் வந்து இந்த பிரத்யும்னனுடைய அம்சம் அவர். So the
when Krishna's associates appear, it's said that they are incarnations of this or that demigod. This is for a specific purpose. That is done so as to protect the confidential nature of pure bhakti. சோ எதற்காக இவர்கள் இந்த தேவர்களுடைய அவதாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் என்றால் பக்தியினுடைய ரகசியத்தை வந்து தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக அந்த மாதிரி அழைக்கப்படுகிறார். But in fact, as Krishna tells us in Bhagavad Gita chapter 10 text 28, prajanas chasmi kandarpaha, of the progenitors I am Kandarpa Cupid. So பகவத்கீதை 10:28ல பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றார் பிரஜனஸ் சாஷ்மி கந்தர்ப்ப. ஸோ என்ன சொல்றாருன்னா நான் காமதேவனான மன்மதன் அப்படிங்கிறது. And this verse explains, today's verse, Bhagavatam verse, explains exactly how it is that Cupid is actually empowered by the Supreme Lord. So இப்போ நம்ம பார்க்க முடியும் எப்படி காமதேவர் வந்து பகவானால எப்படி வந்து சக்தி அளிக்கப்படுகிறார் அப்படிங்கிறது. We've already discussed. Akutinam chittinam chetasam visheshanam shorashakala chandomaya annamaya amritamaya sarvamaya. This is the Lord of Lakshmi whom she's praising. He's all these things, all these faculties in essence are coming from him. So நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆகுதீனாம் சித்தீனாம் சேதசாம் விசேஷேனாம் சாதிபதய ஷோடசகலாய சந்தோமய அன்னமய அமிர்தமயா இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் சர்வமய இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் வந்து பகவான் வந்து காமதேவன் வழங்கக்கூடிய சக்தி. And then she sums up with 3 more adjectives that describe her husband. So இன்னும் 3 குணங்களை சொல்லி அவருடைய கணவனை வந்து பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் லட்சுமி தேவி. Sahasa means power or the source of power. Sahasa அப்படின்னா சக்தி மிக்கவர். Or according to Vishwanath Chakravarti Thakur, Sahasa means chitta, the consciousness. Vishwanath Chakravarti சொல்றார் சஹச அப்படின்னா உணர்வுடையவர் சித்தா. Then there's ojas. Ojas means the source of your sensual strengths. ஓஜஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஓஜஸ்னா புலன்களுக்கு உண்டான வலிமை. Or Vishwanath Chakravarti Thakur says it is the senses themselves are called ojas. Vishwanath Chakravarti Thakur சொல்கிறார் ஓஜஸ் அப்படின்னா புலன்களே தான். And bala similarly means either the body or the source of physical strength. பலம் அப்படின்னா உடலுடைய பலம் அல்லது பௌதிகமான பலம். Women are generally in Sanskrit language called abala, weak. They don't have bala. So பெண்கள் வந்து சமஸ்கிருத மொழியில சொல்லும்போது அவங்க வந்து அபலா பலவீனமானவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். Where do they get their bala? அவங்களுக்கு பலம் எங்க இருந்து வருது? If they have a shortage of bala, where does it come from? அவங்களுக்கு பலம் குறைவா இருந்தா எங்க இருந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும்? It comes from their husband. அவங்க கணவன் மாட்ட இருந்தா அவங்களுக்கு பலம் கிடைக்கும். What is the strength of the husband, the source of the husband's strength? So கணவனுக்கு எங்க இருந்து ஆற்றல் வருது, சக்தி வருது? Ojas. ஓஜஸ்ல இருந்து வருது. Ojas. Ojas is very scientific word. It's also mentioned in Bhagavad Gita. ஓஜஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான வார்த்தை. அது பகவத்கீதையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In chapter 15, Krishna mentions this. So 15ஆம் அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் வந்து இத சொல்கிறார். Krishna says, I support this entire universe through ojas. நான் இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் ஓஜஸ் மூலமாக கட்டுப்படுத்துறேங்கிறார். Where does ojas come from? ஓஜஸ் எங்க இருந்து வருகிறது? Ojas is actually distributed throughout the universe. ஓஜஸ் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரப்பப்பட்டிருக்கிறது. But it is when it is concentrated. Actually, the prana is distributed throughout the universe. But when it becomes concentrated in one body, then we call it ojas. So பிராணன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரப்பப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் ஒரு இடத்துல வந்து ஒன்று சேர்ந்து இருக்கும்போது அது வந்து ஒரு உடம்புல இருக்கும்போது அது வந்து ஓஜஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Gam avishya, Krishna says, I enter into the cow that is this earth planet. So இது வந்து 15:13 காம் ஆவிஷ்ய நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். And bhutani tharyami, I maintain all the living entities. நான் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் நான் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறேன். How? By ojasa, through ojas. எப்படி?
எனது சக்தியின் மூலமாக ஓஜஸா. This is a concentrated energy. இது வந்து ஒன்று திரட்டிய சக்தி. Pushnami chaushati sarava somo bhutva rasatmakaha. The soma energy from the moon that is distributed throughout the universe, it is concentrated in rasa that we find in the vegetables. And when the living entities in this world eat nicely, properly, then they develop ojas. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்களுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன். அந்த காய்கறியில் இருக்கக்கூடிய ரசத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு ஓஜஸ் வருகிறது. அதன் மூலமாக பகவான் வந்து நம்ம எல்லாரையும் பலப்படுத்துகிறார். Who produces this ojas? Who produces the prana from which this ojas is concentrated? That is Sahasa. This is the Lord himself. So இந்த ஓஜஸையும் இந்த பிராணனையும் யார் உருவாக்குகிறார்கள் அப்படின்னா சஹசங்கிறது வந்து பகவான், எல்லா ஆற்றலும் உடையவர். So she's worshiping the Lord in these with these ideas. So ஸ்ரீமதி லட்சுமி தேவி இந்த மாதிரி பகவானுக்கு பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். Kantaya. Kanta means lover. It also means husband. காந்தாய என்றால் அன்புக்குரியவர், கணவன் என்றும் சொல்லலாம். And she calls him kama as well, desire. So kama அல்லது ஆசை என்றும் சொல்லலாம். Every woman wants a husband, kanta. So ஒவ்வொரு பெண்ணும் காந்தா தேவைப்படுகிறது, அதாவது கணவன் தேவைப்படுகிறார். Just like every man wants a woman, wife, ramya. So எப்படி ஒவ்வொரு ஆணும் ஒரு மனைவி வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார், அதே போல். So why doesn't she call him Kamadeva in this verse? She calls him Bhagavan Hrishikesha and Kama, but why not Kamadeva? So Hrishikeshan சொல்றாங்க, காமன் சொல்றாங்க, ஏன் காமதேவான்னு சொல்லல? So Vishwanath Chakravarti Thakur explains, a chaste wife, she will not repeat the full name of her husband. Therefore, she's abbreviated in this verse. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்கிறார், ஒரு கற்புடைய மனைவி தன்னுடைய கணவனுடைய பெயரை உச்சரிக்க மாட்டார்கள், அதனால முழுமையாக சொல்லாமல் காம என்று சொல்கிறார்கள். In every respect, the relationship between Lakshmi and Narayana provide the example for those in this material world, for all other living beings to try to emulate. So இந்த உலகத்திற்குரிய ஒவ்வொரு கணவனும் மனைவியும் ஸ்ரீமதி லட்சுமி தேவி நாராயணர் அவர்களுடைய உதாரணத்தை நம்ம பின்பற்ற வேண்டும். So we've described all these opulences that are coming from the Lord ultimately. So பகவானுடைய இந்த எல்லா விதமான செல்வங்களும் பகவானுடைய சக்திகள் எல்லாம் நமக்கு கொடுக்கப்படுகின்றன. Even in Bhagavad Gita chapter 7 text number 8, what does Krishna say about the ability that we may have? So பகவத்கீதை 7:8ல நமக்குடைய திறமையை பத்தி பகவான் என்ன சொல்கிறார்? He says, Shabda khe paurusham narishu. I am the ability in man. அவர் சொல்றார், மனதில் திறமையாகவும் இருப்பதும் நானே. And it's true. This verse, Lakshmi Devi naturally is glorifying her husband. He is the source of all this energy. But how does this energy reach any of us? So உண்மைதான். ஏன்னா வந்து எல்லா சக்திக்கும் மூல காரணம் பகவான் கிருஷ்ணர் தான், நாராயணர் தான். So லட்சுமி தேவி அதனால சொல்றாங்க. ஆனா இந்த திறமை நமக்கு எப்படி வந்தது? This is coming through Lakshmi herself, in fact. So இந்த திறமையானது பகவான் வந்து நமக்கு எப்படி வருதுன்னா லட்சுமி தேவி மூலமா தான் நமக்கு வருது. She is the real source of the Lord's mercy, Maya Maya. So பகவானுடைய கருணையுடைய மூலாதாரமே லட்சுமி தேவி தான். Maya Maya means Lakshmi Maya. மாயா மயம் அப்படின்னா லட்சுமி மயம். Without Lakshmi, we see all the time. What is Bhagavan doing when he does not have Lakshmi with her? He is killing. லட்சுமி தேவி இல்லாம பகவான் தனியா இருந்தா என்ன பண்ணுவார்? நம்ம எப்பவுமே பாக்குறோம். லட்சுமி தேவி இல்லாம பகவான் மட்டும் இருந்தாருன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்? கொலை செய்வார், கொல்லுவார். Without Sita Devi, Ram is killing. சீதா தேவி இல்லாம ராமர் கொல்லுவார். Without Lakshmi Devi by his side, Narayan is killing. லட்சுமி தேவி அவருடைய பக்கத்துல இல்லைன்னா நாராயணர் கொல்றார். Even Krishna is killing. Balaram also killing. So கிருஷ்ணரும் கொலை செய்கிறார், பலராமனும் கொல்றார். But with Lakshmi Devi there, the Lord is a little bit softened because she has this very soft, very kind, feminine, merciful nature. லட்சுமி தேவி பக்கத்துல இருக்கனால அவங்க வந்து மென்மையான
பெண்மையான குணத்தோட இருக்கிறதுனால பகவான் வந்து சாந்தமா இருக்கிறார். In other words, Bhagavan confers his mercy through Lakshmi Devi. இன்னொருமா சொல்லணும்னா லக்ஷ்மி தேவி மூலமாக தான் பகவான் கருணை வழங்குகிறார். So therefore, the conclusion is that we should follow Lakshmi Devi. So அதனால முடிவு என்னன்னா நம்ம லக்ஷ்மி தேவியை பின்பற்ற வேண்டும். This is what Vishwanath Chakravarti Thakur and Srila Prabhupada in his own purport, they have recommended that one should very carefully chant this beautiful mantra as in worship of the Supreme Lord, following in the footsteps of Lakshmi Devi. So Srila Prabhupada, Srila Vishwanath Chakravarti Thakurum நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்தை பகவானுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சு நம்ம ஓதி பகவானுடைய தூய பக்தனாக வேண்டும் என்று ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் வலியுறுத்துகிறார். ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரும் வலியுறுத்துகிறார். In particular, Vishwanath Chakravarti Thakur says that she's chanting this mantra just to show the merciful nature of Kamadeva. So குறிப்பாக விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் சொல்கிறார் லக்ஷ்மி தேவி இந்த ஸ்லோகத்தை ஏன் சொல்றாங்கன்னா பகவான் காமதேவராக எப்படி வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் அருள் பாலிக்கிறார், கருணை வழங்குகிறார். In fact, he goes so far as to say that a person should meditate on herself as the maidservant of Lakshmi and chant this mantra. இன்னும் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி என்ன சொல்றாருன்னா நாம ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மந்திரத்தை சொல்லும்போது நாம எல்லாருமே லக்ஷ்மி தேவியுடைய சேவகையாக இருந்து இந்த மந்திரத்தை சொல்ல வேண்டும். Iti sampradayam, he says. This is the tradition. So இதுதான் சம்பிரதாயம். So in this way we are trained by our acharyas that we don't offer our own prayers to the Supreme Lord. Instead, we should offer the prayers of the great souls headed by the Lord's own consort. நம்ம சொந்தமாக பிரார்த்தனைகளை எழுதி பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கிறதுல ஏற்கனவே பக்தர்கள் அவங்களுடைய அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி அவர்களுடைய பிரார்த்தனை நம்ம வந்து சொல்றோம். We don't offer our own prayers because we don't really even know what we should be praying for. நம்ம நம்மளுடைய சொந்த பிரார்த்தனை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுல ஏன்னா நமக்கு வந்து என்ன பிரார்த்தனை பண்ண நமக்கு தெரியறது இல்ல. A person who doesn't know who he is or a person who doesn't know who she is doesn't know what to pray for. So நாம யாருன்னு தெரியாம நாம எப்படி என்ன பிரார்த்தனை பண்ண முடியும்? Therefore this is called Bhagavata Purana. This is the Purana that is full of examples of so many Bhagavatas, so many devotees, so that we can follow. So இதுதான் பாகவத புராணம். ஏனென்றால் இந்த பாகவதத்துல வந்து எல்லா பாகவதர்களும் இருக்கிறார்கள். அவருடைய உதாரணத்தை நம்ம பின்பற்ற முடியும். Now, when someone does that, that person becomes happy in all circumstances. எப்போ ஒரு நபர் இதை இந்த அறிவுரையை பின்பற்றுகிறார்களோ அப்பொழுது அவர் வந்து எல்லா சூழ்நிலைகளும் ஆனந்த சந்தோஷமா இருப்பார்கள், திருப்தியோடு இருப்பார்கள். This we see what Srila Prabhupada has concluded in his purport. So Srila Prabhupada அவருடைய பொருளை இவ்வாறு முடிக்கிறார். One may chant this mantra for complete liberation from material bondage, and even after liberation, one may continue to chant this mantra while worshiping the Supreme Lord in Vaikuntha. பௌதீக பந்தத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற ஒருவன் மந்திரத்தை ஓதலாம். விடுதலை பெற்ற பிறகு வைகுண்ட லோகத்தில் பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுவதற்கு ஒருவன் இந்த மந்திரத்தை தொடர்ந்து ஓதலாம். So when Lakshmi Devi says she is chanting this mantra for this life and for the next life, how does Srila Prabhupada explain that? So லட்சுமி சொல்றாங்க நான் இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து இந்த மந்திரத்தை வந்து இப்போ இந்த பிறவுக்காகவும் அடுத்த பிறவுக்காகவும் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா பிரபுபாதர் எப்படி விளக்கம் கொடுக்கிறார்? Implicitly, Srila Prabhupada believes this nityam means satatam. So ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நித்தியம் அப்படின்னா எப்பொழுதும், satatam, எப்பொழுதும். So nitya yukta upasate, this is the point. One should be always engaged in devotional service with determination, bowing down to the Lord. So ஒருவர் எப்பொழுதுமே பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். And any devotee who in this life or in the next life is able to chant this mantra, or especially the Maha Mantra, then that person can awaken Krishna consciousness and go back home, back to Godhead. இந்த மந்திரத்தை இந்த பிறவிலையோ அடுத்த பிறவிலையோ ஒருவர் சொல்ல முடிஞ்சது அப்படின்னா, குறிப்பாக மகாமந்திரத்தை சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை விழிப்புற செய்து அவர்கள் கண்டிப்பாக பகவானுடைய லோகத்துக்கு திரும்பி போக முடியும். Especially in this Kali Yuga, we have a special dispensation. We're actually very lucky in this age. So குறிப்பாக இந்த கலியுகத்துல நமக்கு வந்து கருணை மிக அதிகமாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. நமக்கு வந்து ஒரு விசேஷ கருணை இருக்கிறது. Because we're bereft of any kind of good qualification in the age of Kali, we're given the easy method for awakening our pure love of Godhead.
சோ எந்த விதமான நற்குணங்களும் இல்லாத இந்த கலியுகத்தில் நமக்கு வந்து ஒரு மிக எளிமையான வழிமுறை, சுலபமான வழிமுறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. And that is by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. அந்த சுலபமான வழிமுறை, எளிமையான வழிமுறை, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மந்திரத்தை ஓதுவது. So the mood with which we're chanting Hare Krishna determines the benefit that we get from that chanting. So எந்த பாவனையில நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை நம்ம சொல்றோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு பலன் கிடைக்கும். We've heard from Kunti Maharani in the first canto of the Srimad Bhagavatam that the devotees, anyone who is chanting Krishna's name but with full material satisfaction, that person can hardly chant from a position of complete comfort. With full feeling, that person will have a hard time chanting. So குந்தி தேவி தன்னுடைய பிரார்த்தனை சொல்றாங்க, யாரொரு வந்து முழுமையாக இந்த பௌதீக லாபத்தோட அல்லது பௌதீக விஷயங்களை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களால முழு ஆன்ம உணர்வோட பகவான்கிட்ட வந்து பகவானுடைய நாமங்களை ஓத முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. And therefore, Krishna's another form of Krishna's kindness or another form of Lakshmi Devi's kindness. Sometimes we have to undergo difficulties. So, அதனால நம்ம வந்து லட்சுமி தேவியுடைய கருணை எப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து சில நேரங்கள்ல கஷ்டத்தை அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். So Rupa Goswami has composed some beautiful prayers of his own, and he's included these in his anthology called Padyavadi. So Sri Rupa Goswami பத்யாவதிங்கிற அற்புதமான பிரார்த்தனைகள் எழுதியிருக்கிறார். அதுல இந்த விஷயங்களை சேர்த்திருக்கிறார். So he says, "My dear Lord, I've floated too far from shore and I'm drowning in the ocean of samsara." So எனதருமை பகவானே, நான் வந்து கரையிலிருந்து ரொம்ப தூரம் கடலுக்குள்ள போயிட்டேன். நான் வந்து இந்த சம்சார கடல்ல மூழ்கி கொண்டிருக்கிறேன். This is easy for Indians to recognize because hardly ever do you find Indians who swim. So இந்தியால வந்து ரொம்ப நீங்க மிக எளிமையா பார்க்க முடியும், அடிக்கடி பார்க்க முடியும். ஏன்னா வந்து இந்தியர்கள் நிறைய பேருக்கு நீச்சல் தெரியறது இல்ல. If you're dropped in the middle of the ocean, you can't do anything but sink. So நடு கடல்ல உங்களை கொண்டு போட்டாச்சுன்னா நீங்க வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, முங்க தான் வேணும். But even if you're a good swimmer, sometimes the current is so strong you'll still be carried away. நீங்க நல்ல நீச்சல் அடிக்க தெரிஞ்சவரா இருந்தாலும் அந்த நடு கடல்ல இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அந்த நீரோட்டத்துல நீங்க அடித்து செல்லப்படுவீர்கள். What can you do? You're helpless. So என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம எந்த விதமான உதவியும் இல்லாம இருப்போங்க. So Rupa Goswami puts himself in that position. Rupa Goswami தன்னை அந்த நிலையில வைக்கிறார். He said, "I'm far away from shore and I'm drowning in the ocean because I cannot swim." நான் கரையிலிருந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறேன். நான் கடலுக்குள்ள தத்தளித்து முங்கி கொண்டிருக்கிறேன். Not only that, but the ocean is full of all kinds of creatures who are ready to eat me. அது மட்டும் இல்ல, நான் வந்து முங்க மட்டும் செய்யல. நான் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கடலுக்குள்ள ஏகப்பட்ட அபாயகரமான ஆபத்தான மிருகங்கள் நிறைய இருக்கின்றன என்ன சாப்பிடுறதுக்கு. There may be storms in the ocean, there may be heavy waves in the ocean. Every direction there's unfathomable power, and this worldly delusion is like that. So அங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து புயல் அடிக்கலாம், மிகப்பெரிய அலைகள் வீசலாம், எல்லா திசைகளிலிருந்து வந்து அடக்க முடியாத சக்தியினால வந்து நாம வந்து அலைக்கழிக்கப்படலாம், துன்புறுத்தப்படலாம். When someone is drowning, it only takes a few seconds. You've got to work fast. ஒருத்தர் மூழ்கிட்டு இருக்காருன்னா ஒரு சில வினாடிகள் நமக்கு டைம் இருக்கு, அதுக்குள்ள நம்ம வந்து அவங்களை காப்பாத்தி ஆகணும். Therefore, Rupa Goswami uses this example and he prays to the Lord, "I'm drowning. Don't delay. Please extend your hand and help me." So அதனால ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார், நான் மூழ்கிட்டு இருக்கேன், தயவு செய்து நேரம் தாழ்த்தாதீர்கள், என்ன கையை கொடுத்து தூக்குங்க அப்படிங்கிற. I've been thrown into the water, diluting ocean of material existence. நம்ம இந்த மோகமான இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில் நான் விழுந்துட்டேன், அதுல வந்து மூழ்கி கொண்டிருக்கிறேன். And I've been seized by the ferocious crocodile of the Tapatraya. So நாம வந்து மூன்று தாபத்ரயங்கள், இந்த மூன்று விதமான துன்பங்கள்லாம் நான் வந்து இந்த முதலைகளால் நான் கடிக்கப்படுறேன். I have to cry out to you just like Gajendra. நான் கஜேந்திர வந்து உன்னை எப்படி அழைத்தாரோ அது மாதிரி நானும் உங்களை வந்து கூவி அழைக்கிறேன். So just as you delivered Gajendra, please don't forget me. Please save me as well.
கஜேந்திரன் நீங்க எப்படி காப்பாத்தீங்களோ அதே மாதிரி என்ன மறந்துடாதீங்க, என்னையும் காப்பாத்துங்க. So in this way we should chant the holy name of the Lord in full humility. So இந்த மாதிரி நம்ம வந்து முழு பணிவோட பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கணும். He says furthermore, Dina bandhuriti namate smaran yadavendra patitoham utsahe bhaktavatsalatayatva ishrute mamakam hridayam ashukam pate. My dear Lord of the Yadus, meditating upon your name as Dina Bandhu, my fallen self feels inspired and encouraged at the prospect of gaining your grace. So பகவானே, உங்களுடைய நாமம் தீனபந்து அப்படிங்கிற நாமத்தை நான் சொல்லும்போது எனக்கு வந்து உற்சாகம் வருது, எனக்கும் வந்து கொஞ்சம் நம்பிக்கை வருது, உங்களுடைய கருணை எனக்கு கிடைக்கும்னு. So he's encouraged just by hearing that the Lord is the friend of the fallen. So தீனபந்து தீனனான மக்களுக்கு நண்பராக இருக்கக்கூடியன் அப்படிங்கிற உங்களை நினைக்கும் போது எனக்கு வந்து உற்சாகமா இருக்கு. But he continues, when I hear that you are known as affectionate to your devotee and protect your devotee always, just as a cow always protects her calf, then my heart immediately begins to palpitate due to being overwhelmed with emotions of gratitude and reverence. எப்பொழுது வந்து தனது கன்றுக்குட்டியை வந்து ஒரு கன்று வந்து பாதுகாக்கிறதோ அது போல பகவானே நீ பக்த வத்சலன், நீ வந்து பக்தர்களை காப்பாத்துற அப்படிங்கறத நான் கேள்விப்பட்ட உடனே என்னுடைய இதயம் படபடக்கிறது. எனக்கு வந்து உங்களுடைய கருணையை நினைச்சு வந்து கண்ணீர் மேலோங்குகிறது. நான் வந்து படபடக்கிறேன். So in this way he's praying to the Lord, and in this way we have to chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. So இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை பண்ணுகிறார். நாமளும் இதே பணிவான மனநிலையில் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். Chaitanya Mahaprabhu said we should feel ourselves lower than the grass that everyone steps on. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிறார், நாம வந்து தெருல கிடக்கூடிய புல்லை விட பணிவா இருக்கணும்ங்கற. Trinadapi sunichena turodita sishnuna, and we should be more tolerant than a tree. நாம வந்து புல்லை விட பணிவா இருக்கணும், மரத்தை விட பொறுமையா இருக்கணும்ங்கறார். The tree has to tolerate so many things. People cut off the branches, people carve their initials into the tree, so many ways the tree, dogs urinate, everything the tree has to tolerate. மரங்களை பாத்தீங்கன்னா கிளைய வெட்டிட்டு போறாங்க, மரத்துல வந்து தங்களுடைய இனிஷியல்ல வந்து அதுல போய் எழுதுறாங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு சில நாய்கள் போய் வந்து மலஜலம் கழிக்குது. இது எல்லாத்தையும் வந்து மரமானது சகித்துக் கொள்கிறது. So while feeling oneself humble and while tolerating all sorts of abuses, one has to do two things that are even harder than that. So ஒருவர் புல்லை விட பணிவா இருக்கணும், அதே நேரத்துல மரத்தை விட சகிப்பு தன்மையோட இருக்கும்போது எல்லா விதமான இன்னல்களையும் பொறுத்து கொண்டு இருக்கணும். இன்னும் ரெண்டு கஷ்டமான விஷயம் இருக்கு. Hare Krishna Prabhu, your voice is broken. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu, are you there? Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, Zoom meeting கொடுத்தாங்க. Prabhu line இன்னும் join ஆகல.
நமக்கு இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு போலங்க. Hare Krishna Babu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Babuji. Krishna Prabhu லைன்ல இருக்காங்க பிரபு, கொஞ்சம் மைக் ஆன் பண்ணி சொல்லுங்க. மைக் ஆன் பண்ணு. Hare Krishna Prabhuji. Can you hear us Prabhuji? Please you can yes Prabhuji. Okay, now I'm unmuted. Thank you. So we were saying we have to be, Chaitanya Mahaprabhu rather was saying, we have to feel ourselves more insignificant than the grass. We have to be more tolerant than the tree. We have to give respect to others, and we have to not expect any honor for ourselves. That is a hard thing, but this is the key to chanting successfully. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபு சொல்கிறார், புல்லை விட பணிவா இருக்கணும், மரத்தை விட சகிப்புத்தன்மையோட பொறுமையோட இருக்கணும், எல்லோருக்கும் எல்லா மரியாதையும் கொடுக்கணும், தமக்கென்று எந்த மரியாதையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. இது ரொம்ப கடினமான விஷயம். இது சொல்லலாம், ஆனா செயல்படுத்துறது ரொம்ப கடினம். So therefore we have sometimes difficult, Krishna allows for us to undergo difficulties because this is the way that we are humbled. ஏன்னா சில நேரங்கள்ல பகவான் கிருஷ்ணன் நமக்கு வந்து கஷ்டங்களை கொடுக்கிறார். அதன் மூலமாக நம்ம வந்து பணிவு அடைய வைக்கப்படுகிறோம். We're so proud and we're so full of ourselves and we're so full of determination to carry out our plans, but even though we're frustrated repeatedly. So நமக்கு வந்து ரொம்ப தற்பெருமை ஜாஸ்தியா இருக்கு, கர்வம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. நம்மளுடைய திட்டங்கள் நம்ம நிறைவேற்றணும், நம்ம ரொம்ப நம்மளுடைய திட்டம் நிறைவேற்றணும் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அதனால பகவான் நமக்கு இந்த விஷயங்களை கொடுப்பார். But if we at least receive some good intelligence from the devotees, as we see in the Srimad Bhagavatam, then by repeatedly hearing these things, our intelligence can be awakened such that when we have to undergo personal challenges, we know how to respond constructively. So இந்த மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதனோட பிரார்த்தனைகள், இந்த மாதிரி பக்தர்களுடைய விஷயங்கள் நம்ம படிக்கும் போது கேட்கும் போதும் நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்போது நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து பகவான் அடைக்கலம் புகலாம் அப்படிங்கிற நம்ம வந்து அந்த மனப்பான்மையை வளர்த்துக்கலாம். And once we chant Hare Krishna Mahamantra, simple process, once we chant Hare Krishna in that frame of mind,
then very easily we can go back to Godhead in one life, even in the Kali Yuga. ஸோ இந்த கலியுகத்துல கூட நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமத்தை வந்து இந்த சைதன்ய மகாபிரபு சொல்ற மாதிரி புல்லோட பணிவா மரத்தோட பொறுமையாகும் எல்லோருக்கும் எல்லா மரியாதையும் கொடுத்து நமக்கு எந்த மரியாதை எதிர்பார்க்காத அந்த ஒரு மனநிலையில நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொன்னா கண்டிப்பா நம்ம பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு திரும்பி போக முடியும் இந்த கலியுகத்துல கூட. So this is the great mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ஸோ இதுதான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய மிகப்பெரிய கருணை. The greatest secret of the Vedas. ஸோ வேதத்தினுடைய மிக மிக ரகசியமான விஷயம் தான். Just you have to humble yourself out. If you can be humble and chant Hare Krishna, that is all that's required in Kali Yuga. So என்ன ரகசியம்னா நீங்க ரொம்ப பணிவா இருக்கணும், பணிவோடு பகவான் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்கணும், அப்ப நீங்க பகவானுடைய லோகம் திரும்பி போயிடலாம். So Lakshmi Devi is one of the best examples of this, and she's given us so many reasons to take shelter of Krishna instead of taking shelter of someone else. லக்ஷ்மி தேவி ரொம்ப அருமையாக நமக்கு அறிவுரை சொல்கிறார்கள். பகவான் கிருஷ்ணன் அடைக்கலம் போங்கள், வேறு யாரிடம் அடைக்கலம் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We're going to hear in her continuing realizations here about the nature of husbands and wives and how we behave in this material world. So இன்னும் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். லக்ஷ்மி தேவி வந்து இந்த வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை சொல்றாங்க. கணவன் மற்றும் மனைவிமார் அவங்களுடைய சுபாவம் என்ன, அவங்களுடைய அவங்களுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்ல போறாங்க. Very, very deep insights she has. We can listen very carefully to these wonderful prayers by Lakshmi Devi. ரொம்ப ஆழமான விஷயங்களை லக்ஷ்மி தேவி வந்து இந்த பிரார்த்தனைகளை சொல்லுவாங்க. நம்ம அதை பார்ப்போம். For now, I'll stop, and if anybody has any questions or any comments, then we can discuss further. இப்போ நான் இங்க நிப்பாட்டுறேன். யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். Hare Krishna Prabhuji, I have one comment. Yes. Yes, we are reading Sri Chaitanya Charitamrita Adi Leela chapter 2 verse 1. Today, actually yesterday and today we were actually started reading. So there Krishna's Kaviraj Goswami, whatever you told today, it's the shloka is there. That shloka came to my mind. There actually Shri Krishna's Kaviraj Goswami says even a balaka, even a young boy, he can actually swim this Siddhanta ocean, which is filled with all these different crocodiles of so many philosophies. He can easily cross just by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yes, very. So that's the thought. Sri Chaitanya Prabhum Vande Balopi Yaranugrahat Tarenna Graha Vyaptam Siddhanta Sagaram. Very beautiful verse. Yes, so just yesterday and today we were studying that. So there, Srila Prabhupada's mercy, Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy flowing through Srila Prabhupada, that even a child who comes into contact with Krishna consciousness, ISKCON, he can actually go and talk to anybody and prove that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and he can actually come to the essence of all the Vedas. It is so true. So it's very apt that we are studying today this shloka, and that is actually referring to what we are studying today afternoon. Yes. The next verse is also very beautiful. Krishna kirtana gana narsada kalapatho janibhrajita sadbhaktavali hangsa chakra madhupa shreni viharaspadam karnanandi kaladhvanir vahatume jihva maruprangane Sri Chaitanya dayanathe tava dasalti leela sudhaswarjuni. That means he's praying, O my merciful Lord Chaitanya, may the nectarine Ganga of your transcendental activities flow on the surface of my desert-like tongue. Yes, Rosie. Very beautiful shloka. Very nice, metaphor. Translate. So, Krishna's Kaviraj Goswami says, actually, my tongue is like a desert, and let all the transcendental activities, your transcendental activities, which are like nectar, which are like Ganga water, let it flow through my tongue. But translate from the Tamilian. From the book, Prabhuji? Sorry, Prabhuji. No, I will recite. O my merciful Lord Chaitanya, may the nectarine Ganga of your transcendental activities flow on the surface of my desert-like tongue. Yes, Prabhuji. So, in Tamil, yes, Prabhuji. Sorry, Prabhuji.
எனது எனது நாவானது பாலைவனம் போல் வறண்டு இருக்கிறது. எனது இந்த பாலைவனம் போன்ற எனது நாக்கில் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய தெய்வீகமான லீலைகள், அமிர்தமயமான மற்றும் கங்கை நீர் போன்ற இந்த லீலைகள் பிரவாகமாக பொழியட்டும். And beautifying these waters are so many different kinds of lotus flowers. So இந்த நீரில் நிறைய தாமரைகள் மிதக்கின்றன. And what kinds of lotus we have? We have blue lotus, we have white lotus, we have pink lotus, so many different kinds. So நீல தாமரை, ஊதா தாமரை மற்றும் வெள்ளை தாமரைகள் இருக்கின்றன. So similarly, in this particular Ganges of Lord Chaitanya's activities, we have singing, that's one kind of lotus flower. We have dancing, that's another kind of lotus flower. We have loud chanting of Krishna's holy name, that's another kind of lotus flower. And the devotees all love to take pleasure in these lotus flowers. So பகவானுடைய உறக்க பாடக்கூடிய நாமசங்கீர்த்தனம், நாமசங்கீர்த்தனங்கள், ஆடுதல், பாடுதல் இதெல்லாமே தாமரைகளுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. பக்தர்கள் இந்த தாமரைகளில் ஆனந்தம் கொள்கிறார்கள். Just like Kulashekar Maharaj says, the swans, they like to burrow their heads into the lotus flowers. So the devotees like to get into the kirtan, they like to get into the class, they like to get into the association. So Kulashekar அவர் சொல்கிறார், பக்தர்கள் அன்னப்பறவை போல பகவானுடைய தாமரை திருவடிக்குள்ள போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அந்த பகவானுடைய தாமரை திருவடிங்கிற அந்த குளத்துக்குள்ள போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அது மாதிரி பக்தர்கள் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்துக்குள்ள வரணும், பாகவதம் கிளாஸ் வகுப்புக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு பக்தர்கள் ஆசைப்படுறாங்க. So these are like so many swans, ducks and bees enjoying the lotus flowers. So அன்னப்பறவைகள், சக்கரவாக பறவைகள், வண்டுகள் இந்த பகவானுடைய திருவடியை நோக்கி வருகின்றன. And the river, the flowing of that Ganges produces a melodious sound that gladdens their ears. So இந்த பகவானுடைய இந்த லீலைகள் அப்படிங்கிற நதி ஓட்டம் அந்த ஒலியானது பக்தருடைய காதுகளுக்கு இன்பம் அளிக்கிறது. This is Srila Prabhupada's purport. So Srila Prabhupada பொருளை. Okay, I don't know if that answers your question. No, it's not a question, bro. It's just that's a comment. Okay. Because you I think in the Rupa Goswami's, I think some commentary you mentioned that these crocodiles. Yes, that's right. So because that crocodile came immediately. This we were studying, the 2.2.1 that came to my mind that even a small child can swim and get across this Siddhanta Sagara. Yes. So ஆதிலீலையில ரெண்டாவது அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகத்தை நாங்க படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுல ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கவிராஜ் கோஸ்வாமி சொல்றார், நான் எனது வணக்கங்களை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றேன். அவரது கருணையினால் சிறு பாலகன் கூட பல்வேறு தத்துவ கொள்கைகள் என்னும் முதலைகளால் நிறைந்த சித்தாந்த கடலை நீந்தி கடக்க முடியும். சோ ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணையின் மூலமாக அகில உலக கிருஷ்ண பக்தியத்துக்கு வந்த ஒரு சின்ன பாலகன் கூட இந்த அறியாமை கடலை மிக எளிமையாக கடக்க முடியும். பலவிதமான தத்துவங்களை எல்லா தத்துவ ஞானிகளும் தத்துவ கொள்கைகளை முதலைகளுக்கு ஒப்பிடுகிறார். அவற்றெல்லாம் அங்கிருந்து தப்பிச்சு இது போன்ற சமய நம்பிக்கைகளின் பார்வையை தவிர்த்து விட்டு அறிவின் சாரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். மேலும் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவிகளை வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக ஏற்க முடியும். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் மீதான பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மேன்மையான கருணைக்காக நாம் அனைவரும் அவரை வழிபடுவோமாக. So Srila Prabhupada in the purport says that we can actually come to the essence of all the knowledge, by Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Very good. Anyone else have any questions? Kalpa Krishna Prabhu has a question, bro. Yes. Hare Krishna Prabhu, Tandapranam Prabhu. Hare Krishna. அதாவது எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும், ஆனா நம்ம மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு பிரபுஜி சொன்னாங்க. அது எப்படின்னா பக்தர்களுக்கு இடையில சரியா வருதா, நம்ம வேலை பார்க்கிற இடத்துல அந்த எண்ணம் அப்படி மாறுது. நம்மளுடைய ஜூனியர்கிட்ட மரியாதை அவன் மரியாதை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணம் வருது. அது சரியா தப்பா? So Prabhuji, Kalpa Prabhu's question is that you told we should not expect any respect, but we should give respect to everybody else. Yeah. It is okay. This we can actually try to implement within the bhaktas. It's okay within the devotees, but when we go to work,
So in the junior, there is some junior who is working under me, that I'm actually expecting respect from him. So is it okay to expect, or how to go about it? Well, Bhaktivedanta Thakur explains this in his song Gurudev Kripa Bindu Diya. He explains, at least he hints very clearly how to deal with this. பக்திவினோத் தாக்கூர் வந்து குருதேவ் கிருபா பிந்து தியா அப்படிங்கிற அந்த பாடல ரொம்ப அருமையாக எழுதியிருக்கிறார். He says, Shakale Shamman Korite Shak. Prabhuji, we lost your voice. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, I think we lost Prabhuji. Net to internet problem. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Yes, Prabhuji. Okay. Bhaktivedanta Thakur has described this very nicely in one of his songs. He says, பக்திவினோத் தாக்கூர் இந்த அருமையான பாடலுக்கு குருதேவ் கிருபா பிந்து தியா அப்படிங்கிற பாடல்ல ரொம்ப அருமையா விளக்கம் அளித்திருக்கிறார். Shakale Shamman Korite Shakti Dehonatha Jatha means that you have to give respect to everyone. So நீங்க எல்லாருக்கும் மதிப்பளிக்கணும். But you have to give respect in accordance with certain standards and conventions. So நீங்க மதிப்பு எப்படி கொடுக்கணும்ங்கிறதுக்கு உண்டான வரைமுறை இருக்கு. What that means in practical terms is that while on the spiritual level we have to, within our heart, consider ourselves to be lower than the blade of grass, but externally, if we are in a position of authority, we still have to act like an authority. So ஆன்மீக படித்தரத்துல பார்க்கும்போது நாம வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப பணிவாதான் இருக்கணும், புல்லை விட பணிவாதான் இருக்கணும், எந்த மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாது. ஆனால் நீங்க வெளிப்புறமா பார்க்கும்போது உங்களுடைய பொசிஷன், உங்களுடைய நிலை என்னவோ அந்த நிலைக்கு உண்டான மரியாதை உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்துதான் ஆகணும். Jatayata in Bengali means everyone according to his own position has to get a particular status, and that is objective. So யதா அப்படின்னா பெங்கால் மொழியில பாத்தீங்கன்னா அவங்க நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மரியாதை வந்து வழங்கப்பட வேண்டும். We should not try to artificially erase all distinctions in society on the plea of having equal vision, because that will create chaos. ஏன்னா நம்ம எல்லாரையும் வந்து செயற்கையா வந்து எல்லாம் ஒண்ணு நினைச்சிட்டு நம்ம எல்லாம் ஒண்ணா வந்து எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு நம்ம வந்து எல்லாரும் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சமுதாயத்துல வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகள் கண்டிப்பா இருக்கு. Krishna advises in Bhagavad Gita also, Loka Sangrame Vapi, even if only for the purpose of maintaining social solidarity, you have to perform your own prescribed duty, not try to artificially give it up or adopt someone else's. So பகவத்கீதையிலும் பகவான் சொல்றாரு, நீங்க பொதுமக்களை வந்து வழிநடத்துவதற்காகவாவது உங்களுடைய கடமையை நீ செய்யணும், நீ சும்மா கடமையை விடக்கூடாது, ஏன்னா மற்ற எல்லாரும் உன்னுடைய தவறான உதாரணத்தை பின்பற்றிடுவாங்க. So let the boss be the boss, let the parents be the parents, let the children be the children, let the wives be the wives, let the husbands be the husbands, let the disciples be disciples, let the gurus be gurus. But internally, they all feel the same way. I'm the servant of the servant of the servant. So தலைவராக இருக்கட்டும், தொண்டனா இருக்கட்டும், கணவனாக இருக்கட்டும், மனைவியா இருக்கட்டும்,
குருவா இருக்கட்டும், சிஷ்யனா இருக்கட்டும், அப்பா பேரண்ட்ஸ் பெற்றோர்களா இருக்கட்டும், குழந்தைகளா இருக்கட்டும், எல்லாம் அவங்கவுங்களோட மரியாதை எல்லாரும் கொடுக்கணும். அதே நேரத்துல உள்ள நம்ம வந்து ஆன்மீகமா வந்து எல்லாருமே நம்ம வந்து பகவானுடைய சேவனா இருக்கணும். It's a matter of balance. Bhakti, applying bhakti in this world is a matter of balance. So பக்தி நடைமுறைப்படுத்தணும்னா இங்க வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகணும். We have to Krishna gives us the intelligence how to do things all things properly in this way. கிருஷ்ணன் நமக்கு வந்து புத்தியை கொடுக்கிறார், நம்ம எப்படி எல்லாத்தையும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகணுங்கிறது. And if Krishna has not yet given us that intelligence, then at least we have the spiritual masters and we have the sadhus that we can take advice from them. அந்த இன்னும் அந்த நமக்கு இந்த கிருஷ்ணன் அந்த புத்தியை கொடுக்கல அப்படின்னா நமக்கு குருநாதர் இருக்காங்க, சாதுக்கள் இருக்காங்க, அவங்களுடைய சங்கத்துல நீங்க இதெல்லாம் கத்துக்கலாம். We have a vyavaharik dharma to perform, each of us in this world. So இந்த உலகத்துல நம்ம எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட கடமை இருக்கு. How do you say vyavaharik in Tamil? Vyavaharikna baudiha, like Laukika dharma. And then we have our parodharma as well at the same time. We have to do both. நமக்கு லௌகிக தர்மம் இருக்கு, பரோதர்மம் இருக்கு. சோ நம்ம ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகணும். This is where all the problem comes, because people try to do one or the other. It doesn't work. You have to do both. எப்ப பிரச்சனை வரும்னா இத பண்ணுவேன் இல்ல அத பண்ணுவேன் இல்ல ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது பிரச்சனை. ரெண்டையுமே சரியா பண்ணணும். Yudhyasva vigatadvaram. Krishna advises Arjuna, you have to fight. Even you don't want to fight, but you have to fight. This is what I want. So பகவான் சொல்றார், யுத்யஸ்வ விகதஜ்வர, இந்த காய்ச்சல் மென்டாலிட்டி விட்டுட்டு நீ வந்து சண்டை போடு, நீ வந்து சண்டையை விட்டு போறன்னு சொல்லக்கூடாது, சண்டை போட்டு தான் ஆகணும். Many people interpret Bhagavad Gita in many different ways, but everybody knows that at the end of Bhagavad Gita, Arjuna is going to fight. So ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா பகவத்கீதைக்கு வந்து மொழிபெயர்ப்பு எழுதுறாங்க, உரை எழுதுறாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் பகவத்கீதை பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுன சண்டை தான் போட போறாங்க. Matlab ki we all have our own specific duties to do, that we have to do it. But at the same time, we cultivate Krishna consciousness. நம்ம எல்லாருக்குமே தனிப்பட்ட உலகாயத கடமை இருக்கு, அந்த கடமையை நம்ம செய்யணும். அதே நேரத்துல நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை வளர்த்துக்கணும். That's why we have gurus. They help us with that. So அதுக்கு தான் நமக்கு குருநாதர் இருக்காங்க. குருநாதர் வந்து இந்த விஷயங்கள் நமக்கு வந்து உதவி செய்வார்கள். Prabhupada gave another example, because his female disciples, they're reading in his books that the women have to be a little bit reserved and in the background. But if we apply that principle when we go for selling books, then we get nowhere. So சில பிரபுபாதத்துல போய் வந்து அந்த சிஷ்யர்கள் கேட்டாங்க, புத்தகங்கள் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து கொஞ்சம் பின்னால இருக்கணும், வேலைகள் அதாவது வந்து முன்னோடியா இல்லாம கொஞ்சம் வந்து எல்லா வேலைகளும் வந்து கொஞ்சம் பின்னால இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப அதை பார்த்துட்டு அவங்க கேட்டாங்க வந்து, இந்த விஷயத்த நம்ம கடைபிடிச்சோம்னா வந்து புத்தகத்தை விற்க போகும்போது நம்ம எப்படி முன்னால வந்து புத்தகத்தை விற்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. Although distributing books about Krishna is transcendental, but at the same time it's also book selling. You have to have some degree of sales ability. So இது வந்து கிருஷ்ணனுடைய புத்தகங்கள், பிரபுபாதருடைய புத்தகங்கள், கிருஷ்ணனுடைய புத்தகங்கள் விற்கிறது வந்து திவ்யமான செயல் தான். இருந்தாலும் நீங்க வந்து அந்த புத்தகத்தை விற்கிறதுக்கு உங்களுக்கு திறமை வேணும். And a person who is passive in the realm of sales gets nowhere. You have to be aggressive. So நீங்க வந்து புத்தகத்தை விற்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து உற்சாகத்தோட செயல்பட்டாகணும். அங்க நீங்க வந்து மிதமா இருந்துட்டு புக்கு வாங்கணும்னு சொல்லி இருந்தா இருக்க முடியாது. புக்கை வந்து கொடுக்கணுங்கிற அந்த தீவிரம் வேணும். So in this way, they expressed their doubt to Srila Prabhupada and said, we're confused about what to do. So Prabhupada கேட்டாங்க, எப்படி நாங்க என்ன பண்ணணும், நாங்க எப்படி புத்தகத்தை எப்படி கொடுக்கறதுன்னு கேட்டாங்க. And Srila Prabhupada said, you have to be like a lion on the chase and like a lamb at home. So நீங்க வந்து வெளியே வந்து சிங்கமா இருக்கணும், வீட்டுக்குள்ள வந்து ஆடுமா இருக்கணும். So that's what I mean when I say we have to balance. So அதான் நான் சொன்னேன், நம்ம வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கணும். Shruti smriti puranadi pancharata vidhim vina aikantiki harer bhaktar tataiva kalpare. Any other standard of devotional service that ignores the reality of different injunctions of the Shastra for people with different dharmas
It creates a disturbance only. You see this. So ஸ்ருதி வேதங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற விதிமுறைப்படி பக்தி இருக்கணுமே அதை நிராகரிச்சுட்டு பக்தி தொண்டு பண்ணீங்கன்னா அது வந்து இந்த சமுதாயத்துல வந்து தொல்லைகளை தான் உண்டு பண்ணும். Is that okay? Thank you. Anything else? Prabhu, Shivakumar Prabhu question to Prabhu. Mukunda Prabhu, Shivakumar Prabhu has a question. Yes. Hare Krishna Prabhu, Dandavatam Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, in fourth canto we see that Brahma, when he is pacifying Lord Shiva after the Daksha Yajna, right? He addresses Lord Shiva as the supreme controller and super soul and things like that, Prabhu. And also, yes, in seventh canto, Hiranyakashipu, when Lord Brahma comes up to him, he addresses the same way, Prabhu. So I just wanted to hear from you, how do we understand that, Prabhu? We have to understand all these things very carefully with the help of a bona fide spiritual master. You repeat the question in Tamil. கேள்வி என்னன்னா, பிரம்மா வந்து தக்ஷனோட வேள்விக்கு பிறகு சிவபெருமானை வந்து சாந்தப்படுத்துவதற்காக அவரை புகழும்போது அவரை வந்து பரமாத்மா, அவரே உன்னத உரிமையாளர் அப்படின்னு அவரை சொல்றாரு. அதே மாதிரி ஹிரண்யகசிபு வந்து தவம் புரிஞ்சுட்டு பிரம்மா வந்து அவர் முன்னாடி தோன்றும் போதும் பிரம்மாவை வந்து அவர் நீரே எல்லோருடைய அனுபவிப்பாளர், உயர்ந்த கட்டுப்படுத்துபவர், நீங்களே பரமாத்மா அப்படின்னு அவரை குறிப்பிடுறாரு. ஸோ அது பிரபு கிட்ட வந்து கேள்வி என்னன்னா, நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் விஷ்ணு தான் முழுமுதற் கடவுள்னு. அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல வந்து இந்த ரெண்டு வகையாக சிவபெருமானையும் பிரம்மாவையும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது பாகவதத்துல எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்றதுதான் கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ண. So do you need another answer, or is that everything? Oh, okay. Prabhu, Prabhu, you just that's a short answer, Prabhu, whatever you sure. Okay. To elaborate, Srila Prabhupada has explained, I mean, if we hear very carefully again and we hear repeatedly, then we see there are subtleties there that we may have missed the first time, or we may have missed when we were new to Krishna consciousness. But we look very carefully at the words chosen by Lord Hiranyakashipu or Lord Shiva or anyone who's offering prayers. Then we can see that everything has to be contextualized, and it may look as if they're addressing someone as the Supreme Personality of Godhead, but it's not necessarily so. Let me be more you want to translate into Tamil this? Yes, bro. Yes, bro. இதுக்கான விளக்கத்தை வந்து நம்ம ஆன்மீக குருவோட வழிகாட்டுதல் பேரில் தான் சரியா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த வார்த்தைகளுக்கான விளக்கங்கள் முதல் முறையா படிக்கும் போது நம்ம தவறுதலா புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு இது இருக்கு. ஆனா இதை திரும்ப திரும்ப படிக்கிறதுனாலையும் ஆன்மீக குருவை அணுகிறதுனாலையும் தான் இதுக்கான விளக்கத்தை சரியா புரிஞ்சிக்க முடியும். மேலும் இந்த பிரார்த்தனைகள், இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையை பொறுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இதுக்கான உண்மையான விளக்கத்தை நம்மளால உணர முடியும். It's a little bit like in the Christian Bible, Lord Jesus says that I am the way and the truth and the light. No one comes to the Father but through me. இது கிறிஸ்துவ மதத்துல ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் குறிப்பிடுறாரு, நானு தான் வழி, நானே ஒளி, நானே வழி, கடவுளை அடைய என் மூலமாக தான் அடைய முடியும் என்று குறிப்பிடுகிறார். So that statement doesn't have to be interpreted as absolute in all times, all places, and all circumstances. ஆகவே இந்த வார்த்தைகள் அவரே வந்து முடிவான இலக்கு, அவரே எல்லா நேரத்திலையும் முடிவான இலக்கு, அவரே முழுமுதற் கடவுள் என்று புரிஞ்சிக்க கூடாது. அது அப்படி புரிஞ்சிக்க கூடாது. It can be interpreted as a relative truth instead. பிரபு, இதை கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்றீங்களா பிரபு?
அதாவது சாரி பிரபுஜி. ஸோ ஏசுநாதர் பைபிள் என்ன சொல்றாருன்னா வந்து சென்றடையக்கூடிய வழி நானே, யாரும் வந்து அப்பாட்ட போக முடியாது, நான் இல்லாம யாரும் போக முடியாது அப்படிங்கிறார். சோ அப்படின்னா வந்து இதுதான் உண்மை, இது மட்டும்தான் உண்மை அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியாது. அதை வந்து தற்காலிக, அதாவது தொடர்புடைய உண்மை எடுத்துக்கணும். ரிலேட்டிவ் ட்ரூத்னா தொடர்புடைய உண்மை எப்படின்னா அந்த காலத்துல அந்த சூழ்நிலையில அந்த டயத்துல ஏசுநாதர் மூலமா போகலாம். அப்போ மற்ற காலங்கள்ல இப்ப ஏசுநாதர் வர்றதுக்கு முன்னால அப்போ ஃபியூச்சர்ல அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து இது வந்து தற்காலிகமான உண்மை அல்லது தொடர்புடைய உண்மை, அது வந்து பூர்ண உண்மை கிடையாது. So in the year 1, that may have been true in Jerusalem, but it's not necessarily true in 2020 in Tamil Nadu. So ஒன்னாவது வருஷம் கிபி 1வது வருஷத்துல ஜெருசலத்துல அது வந்து உண்மையா இருந்திருக்கலாம். ஆனா இன்னைக்கு 2020 தமிழ்நாட்டுல அது உண்மை கிடையாது. That Jesus was the only guru in that time, place, and circumstance doesn't mean that he's the only guru in any time, place, and circumstance. அந்த காலகட்டத்துல அந்த நேரத்துல ஏசுநாதர் தான் ஒரே குரு அப்படின்னு அந்த இடத்துல சொல்லிருக்கலாம், அந்த இடத்துக்கு பொருத்தமா இருந்திருக்கலாம். ஆனா அதுக்காக வந்து எல்லா நேரத்திலும் எல்லா இடத்துலயும் அவர் ஒருத்தர் தான் குருன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. Similarly, you can call Lord Brahma Parameshwar, but that's understood that he's only Parameshwar within the material world. அதே மாதிரி பிரம்மர் வந்து சிவபெருமான வந்து பரமேஸ்வரன் கூப்பிடலாம். அப்போ பரமேஸ்வரன் இந்த பௌதிக உலகத்துல மட்டும்தான் அவர் பரமேஸ்வரன். You can call, say, Lord Brahma even Bhagavan, but that doesn't mean that he is the supreme personality of Godhead. So பிரம்மாவை கூட பகவான் அழைக்கலாம், அதுக்காக வந்து அவர் மூல முந்தர் கடவுள்னு அர்த்தம் கிடையாது. What is the word for Sanskrit? What is the word for Lord in Sanskrit? சமஸ்கிருதத்துல வந்து பகவான் கடவுளுக்கு என்ன வார்த்தை? Lord. The word Lord. Word begins with pa, means pati. Lakshmi pati. Sri pati. Pati means the supreme personality of Godhead. So pati அப்படின்னா மூல முந்தர் கடவுள் சொல்லலாம். But pati also means your husband. பதின்னு சொன்னாலும் கணவனையும் குறிப்பிடும். You cannot deny it. மறுக்க முடியாது. So one is relative Lord, the other one is absolute Lord. This is the point. So ஒன்னு வந்து தொடர்புடைய உண்மை, இன்னொன்னு வந்து பூரண உண்மை. And if we study Srimad Bhagavatam carefully and repeatedly, then we see the subtle distinctions in different cases when it appears that someone is calling someone else the supreme personality of Godhead. So ஸ்ரீமத் பாகவதம் நம்ம வந்து கவனமாகவும் திரும்பவும் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி நுணுக்கமான விஷயங்கள் நமக்கு சூட்சமான விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வரும். But we have to hear from the proper source. நம்ம சரியான அதிகாரம் வந்து கேட்க வேண்டும். Therefore the spiritual master is indispensable. அதனாலதான் குருநாதர் ரொம்ப முக்கியமான குருநாதர் நம்ம கேட்கணும். I hope that's okay. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thanks. Anything else? வேற யாருக்காவது கேள்வி இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களுக்கு வேற யாருக்காவது கேள்வி இருக்கா? I think that's it, Prabhuji. Okay, so then we'll end here. Thank you very much. All glory to Srila Prabhupada. I think Shankar Prabhu, Shankar Prabhu, you have a question? Yes. What is mean by ojas? Is it a power? Oh, okay, ojas, many things. Yeah, ojas means potency. So any kind of potency, you can say in the broadest sense, any kind of potency is ojas. But we generally say ojas is it's a kind of a metaphysical property. It's mostly you can find this in Ayurveda. And it is, as I understand it, is a concentration of the prana that is flowing throughout the universe. When it is collected and concentrated in one place, that is called ojas. It means a bodily strength. Somebody want to translate this in Tamil? Yes, Prabhu. So, Shankar Prabhu's question is, ஓஜஸ்னா என்னன்னு கேட்கும்போது பிரபுஜி சொல்றாங்க, ஓஜஸ் அப்படின்னா வந்து வலிமை, அதாவது
ஆற்றல் சொல்லலாம், வலிமை, திறன் அப்படின்னு சொல்லலாம். குறிப்பாக வந்து இது வந்து ஆயுர்வேதத்துல சொல்லும்போது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து இந்த பிராண சக்தி எங்கும் இந்த உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கு, இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவி இருக்கு இந்த பிராணசக்தி. இந்த பிராணசக்தி வந்து ஒரு இடத்துல எல்லாம் ஒன்று கூடி இருந்ததுன்னா அது வந்து ஓஜஸ்ன்னு அழைக்கப்படுது. Okay, anything else? Prabhuji, this is Veda. So this Prabhu, this Ojas, Tejas, and this is basically this physical strength and mental strength and sensual strength. Actually, Prabhupada says this is actually this is Vishwanath Chakravarti Thakur says this. So there something similar is also referred in Gajendra Moksha prayers. I think actually Prabhupada says this is mental strength, physical strength, and sensual strength. Yes. So here Prabhupada says this is the source of sensual strength, ojas, which is a little bit more subtle. Yeah, source of actually in Tamil they miss the point. In Tamil they say in Tamil they say pulangalukku valimai alikrar. So one who gives strength to the senses. Yeah, Vishwanath Chakravarti Thakur has glossed these terms very simply. He says ojas means the senses, bala means the body, but Prabhupada is little refined that to say that ojas means the source of sensual strength and bala means the source of physical strength, the Lord. So ojas அப்படின்னா புலன்களுடைய வலிமையோட ஆதாரம். அதாவது புலன்களுக்கு வலிமை எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லலாம். பலம்னா உடலுக்கு பலம் எங்கிருந்து வருது. ஸோ இது ரெண்டுக்குமே ஆதாரம் வருது பகவான். ஸோ ஒன் ஹூ கிவ்ஸ் புலன்களுக்கு வலிமை கொடுப்பவர், உடலுக்கு வலிமை கொடுப்பவர், பலம் கொடுப்பவர். Sridhar Swami doesn't really define the terms, and Jiva Goswami also doesn't really define them. The only one who really gives a clear definition is Vishwanath Chakravarti Thakur, and of course Srila Prabhupada. And I like Srila Prabhupada's gloss best. So Srila Prabhupada தான் வந்து இந்த ஓஜஸ் பலா ரெண்டுக்கும் சொல்றார். Srila Vishwanath Chakravarti Thakur சொல்றார். ஜீவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்லல. So Srila Prabhupada சொன்னதுதான் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறார் ரோஸ். Ojas, it's a kind of it's a metaphysical property. It's not exactly physical, but it's not completely subtle either. It's hard to understand. வந்து மெட்டாபிசிக்கல் அப்படிங்கிறார். அதாவது ஜட சக்தி இல்ல, அதே நேரத்துல ஸ்தூல சக்தி இல்ல, அதே நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சூக்ஷ்மமும் இல்ல, அது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டது அப்படிங்கிறது. The place to understand more about ojas would be Ayurvedic literature because it's definitely Ayurveda புத்தகங்கள் படிச்சீங்கன்னா ஓஜஸ் பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கலாம். Prana, as we said, prana is flowing through the universe. It is coming through three humors. That one of them will be the sun, one will be the moon, and the other one will be movement or vayu. So ojas is particularly facilitated, the development of ojas, which is concentrated prana that is useful for the bodily functions, that is developed chiefly through soma. So ஓஜஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரபஞ்சம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பிராணசக்தி, அந்த பிராணசக்தியானது சூரியன் மூலமாகவும் சந்திரன் மூலமாகவும் இங்க வாயு மூலமாகவும் நமக்கு கொடுக்கப்படுது. அந்த சக்தி தான் வந்து நம்மளோட உடல் இயக்கத்துக்கு பயன்படுது. The sun is very powerful and the wind is very powerful. The moon is not considered very powerful, but it is actually very powerful. But the power of the moon is a very soft, feminine, soothing, cooling power. சூரியன் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர், வாயு ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர், சந்திரன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர் சொல்ல முடியாது. நம்ம அவர் கொடுக்கக்கூடிய சக்தியானது வந்து மென்மையாகவும் நுண்மையாகவும் இருக்கக்கூடிய நமக்கு அந்த சக்தி நமக்கு கொடுக்கப்படுது. Ojas is very much depleted in the modern day and age, not only on an individual physical level, but on a cosmic scale as well. No wonder we couldn't understand. Okay. Ojas. Yes, bro. Ojas வந்து இந்த இன்னைக்கு நிலைமையில வந்து பாத்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட முறையிலும் இல்ல,
இந்த பிரபஞ்ச லெவல்லே வந்து ஓஜஸ் குறைஞ்சுதான் இருக்கு கலியுகத்துல. Ojas is very much depleted in the modern age. Yes, I just இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன யுகத்துல வந்து இந்த ஓஜஸ் வந்து ரொம்ப பற்றாக்குறையாக இருக்கிறது. It's depleted on a physical level in the male body, and it's also depleted on a universal cosmic scale as well. So தனிப்பட்ட முறையிலும் குறைஞ்சிருக்கு, மொத்த பிரபஞ்ச லெவல்லையும் வந்து குறைஞ்சதா இருக்கு. One of my Ayurvedic doctors told me that these electromagnetic frequencies and cell phone towers and microwaves and too much electricity in general, this all depletes ojas. ஸோ என்னுடைய ஆயுர்வேத மருத்துவர் சொன்னார், அவர் என்ன சொன்னார்னா வந்து இந்த மின்சாரம், இந்த செல்போன் டவர்ஸ், இந்த வேவ்கள், இந்த மின்காந்த அலைகள், இந்த மாதிரி மைக்ரோவேவ், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இந்த மின்சார பொருள்களால வந்து இந்த அலைவரிசைகளால வந்து இந்த ஓஜஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. It's like a solar energy, which is a very harsh, powerful, burning energy. It maximizes that solar energy. So இது வந்து சூரியனுடைய சக்தி, இந்த ஓஜஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த சூரியனுடைய சக்தியை தான் வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடியது இந்த ஓஜஸ். But the soft, feminine, soothing, nourishing, motherly, feminine nature of this ojas, that is very much depleted by the harsh reality that has become modern life in this world. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன வாழ்க்கை முறையானது, இந்த நவீன வாழ்க்கை முறையால வந்து இந்த சந்திரனுடைய அந்த நுண்ணியமான சக்தி, பெண்பாலான, மென்மையான, நுண்மையான அந்த எல்லோரையும் வந்து சாந்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து குறைஞ்சிருக்கு. And on an individual physical level as well, ojas is depleted when men lose their semen or waste their semen. So குறிப்பாக வந்து ஆண்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து எப்பொழுது வந்து அவருடைய விந்து வந்து வெளிவிடுறாங்களோ அப்ப வந்து இந்த ஓஜஸ் வந்து குறைஞ்சிருது. We mentioned earlier that the women, they are given their strength from their husbands in the form of ojas. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், பெண்களுக்கு வந்து ஆண்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த ஓஜஸ் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம். But the men are losing that ojas when they're engaged in adharmic maitunam. So ஆண்கள் வந்து அந்த ஓஜஸ் வந்து இழக்கிறார்கள் எப்போ வந்து அவங்க வந்து அதர்ம ரீதியான புலனுணர்ச்சியில் ஈடுபடுறாங்களா அப்போ. So brahmacharis, they know that whatever we eat, it turns into blood, and concentrated blood becomes the basis of development of this metaphysical ojas within the physical body. But it's wasted because semen is nothing but concentrated blood. ஸோ பிரம்மச்சாரிகளுக்கு தெரியும், நாம சாப்பிடக்கூடிய உணவு எல்லாமே வந்து ரத்தமா மாறுது, ரத்தத்திலிருந்து மறுபடியும் வந்து இந்த ஒன்று திரட்டப்பட்ட சக்தியாக ஓஜஸாக மாறுகிறது. So the ojas is very, 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 very valuable, especially for the modern day and age, because it's very much depleted. ஸோ இந்த ஓஜஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது, மதிப்பு வாய்ந்தது. ஆனா இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப அது வந்து குறைவாக காணப்படுகிறது. This perhaps sheds a little bit of light on what Krishna means when he says, Bhutani dharayami aham ojasa. I sustain all living entities in this world through the power of ojas. So சில பகவான் பகவத்கீதை சொல்றார், நான் வந்து எல்லா பிரபஞ்சத்துக்குள்ளும் புகுந்து எல்லா கோள்களும் புகுந்து எல்லோரையும் பரிபாலிக்கிறேன் இந்த ஓஜஸ் மூலமாக, என்னுடைய சொந்த சக்தி மூலமாக. That's described in chapter 15 of Bhagavad Gita. அது பகவத்கீதை 15வது அத்தியாயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Okay. Shankar Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Thank you, Prabhu. Dandavat Pranam. Thank you. Okay, thank you very much. So are we done? வேற யாருக்காவது கேள்வி இருக்கா? I think so, Prabhuji. Okay, so thank you very much. All glory to Srila Prabhupada. Vansha Namo Namah. Srila Prabhupada ki Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.